halisi na sahihi. Hujambo, karibu ndani ya taarifa kuu leo, ikiwa ni Jumamosi tarehe 17 Juni. Tunazo habari kemkem, lakini kwanza kama kawaida yetu tupate yaliyomo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Machogu, I'm a member of the Educational Committee. I'm asking you with the PS Benio, can you release the money that was released from consolidated fund to schools now? Viongozi kutoka magharibi mwa nchi wamsuta Waziri Ezekiel Machogu kwa kile wanachotaja ni kutepetea kazini, na ili hali walimu wanapitia hali ngumu kuendesha shule bila fedha. Mnataka kuchinja punda? Punda iliajiri watu hapa? Kwetu punda ni ya kubeba mizigo. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi ahidi kufunguliwa kwa vichinjio vya punda. Na leo ikiwa ni siku ya kasa duniani, tunakueleza ni kwa nini uchafuzi wa mazingira ni changamoto kubwa katika juhudi za kuwalinda kasa hao. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati, na asante sana kuichagua runinga ya Lookup kwa mwenyeji wako mchana wa leo. Viongozi kutoka magharibi mwa nchi wamemsuta vikali Waziri Ezekiel Machogu kwa kile wanachotaja kutepetea kazini, ili hali walimu wanapitia hali ngumu kuendesha shule, huku mgao wa fedha kwa shule ukichelewa. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa lishe kwa shule eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma, viongozi hao kwa kauli moja wamemtaka Waziri Ezekiel Machogu kuachilia fedha kwa shule ili kuendeleza masomo. Ambayo haioni haja of investing in education, hiyo ni serikali duni. If we don't have money in the schools, in the TVETs, in the university, we are killing this nation. So we need, as wabunge na nyinyi wote, we must tell CS Machogu to release the money to the schools. Pesa wanapakisha kwa Ministry of Education in Nairobi. Wanataka nani atumie? Machogu, I'm a member of the Educational Committee. I'm asking you with the PS Benio, can you release the money that was released from consolidated fund to schools now? Nimekuja hapa kuungana na ndugu yangu kwa sababu ya maendeleo. Serikali ingelikuwa inafanya kazi yake, hatungekuwa tunachanga mahindi kuleta hapa leo. Tunaleta mahindi hapa kwa sababu serikali inazembea. Mungekuwa muko na kitu, mungekuwa mnapeleka mahindi kwa shule. Umasikini ndio inafanya watoto wetu hawana chakula nyumbani, hawana chakula shuleni. Mwalimu amegraduate, ameanza kufunza. Miaka 20 alichukua loan, akakanunua kanyuplot, akanunua kanyumba kake, akakaa hapo, akanunua gari, ako na watoto, analipa fees. Sasa payslip sufuri, unamwambia unaweka hapo tax, anaenda negative. Je, huo ni ungwana? Nitasimama niseme ukweli, kama kitu ni mbaya tuseme ni nini? Ni mbaya. Hii mswada ya fedha ni mbaya kwa sababu inaumiza wananchi. Wanadanganya nyinyi ati ni watu ya payslip wanakataa kutoa ushuru. Ati kina Sifuna wanakataa kutoa ushuru mupate manyumba. Tulikuwa na Khalwale kwa TV Citizen, mulisema mnaonanga. Si yeye mwenyewe alisema walimu wa reserve muende kupata hizo nyumba. Mulisikia walimu ama mkusikia? Alisema nyinyi mnachanga, alafu nyumba zijengwe Nairobi huko watu wa Kibira waishi ndani. Wewe unaishi Kibira wewe? Wewe unajua Kibira ni wapi? Nani ashaifika hapa Mathare? Hakuna. Wachukue pesa yenu waende kujenga manyumba huko, na nyinyi mnakaa hapa mkihangaika. Mnakubali hivi vitu ama mnakataa?
Tukiachana na masuala ya elimu, tugeukia masuala yanafungamana na kanisa, ambapo baadhi ya makanisa humu nchini yameungana na kuandaa ripoti inayowatenga na shutuma za kuwatesa wafuasi wao, huku serikali ikikaza kamba katika juhudi za kuchunguza uhalali na utendakazi wa dini tofauti kufuatia mkasa wa Shakahola, ambapo mamia ya Wakenya wamepoteza maisha yao kwa kufuata imani potovu. Katika ripoti hiyo, makanisa hayo yameomba serikali isiwahukumu wala kuadhibu katika misingi ya mauaji haya ya Shakahola, wakihoji hawahusiki kwa vyovyote vile na mafunzo ya kuwapotosha wafuasi wao. We have come to exonerate the Christian Church in Kenya from the blanket condemnation and scrutiny of our churches based on Shakahola massacre, which was executed by Mr. Mackenzie, the so-called good news in the national church. And we categorically state that the said person has never been part of our umbrella bodies as they are known. We are fully aware that the presidential task force is already going around the country, and we urge members to be careful and aware of and avoid the people and the trap of the people who are giving views that they will compromise, and they should not compromise at all the independence as provided in the current constitution that will distinguishes the state from the religion. Lile jobo la raisi ambalo limetengenezwa kuangalia mambo kuhusiana na kanisa na pia mambo yote ya kidini, mtu yeyote ambaye ataenda kwa lile jobo asiingie kwa mtego ya kupigana na mambo ya kanisa na mambo ya dini katika nchi ya Kenya. Sababu gani? Sababu tunajua kulingana na sheria ya leo ambayo tunafuata katika Kenya, kunayo sheria ambayo inazungumzia vile kanisa na mambo yote ya kidini na vikundi vya kidini vinakuwa zinasajiliwa ama kuwa registered pale kwa serikali. Balozi wa Irani nchini Jafar Bamaki ameelezea serikali yake itasaidia taifa la Kenya kuwekeza katika sekta ya viwanda katika kaunti ya Siaya, huku nchi hizi mbili zikijivunia uhusiano mwema kwa miaka kadhaa. Jafar, aliyemtembelea gavana wa Siaya James Orengo, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha sekta ya viwanda, kuinua mapato yatokanayo na uzalishaji, mbali na kubuni ajira nchini. Regarding the health, we are ready to supply the medical equipments for your hospital in very competitive prices and on credit. There is the possibility for that. Those who would like to or started with a startup company, especially the youth, they have some ideas. They would like to develop it, and they are looking for investor. They can refer to iHit in Nairobi, and if their ideas is acceptable, then there is the possibility this idea to be shared with accelerating teams which are based in Iran to work on that idea, to modify it and commercialize it. Tony and finance should lead the process, so that in those 3 or 4 thematic areas, we develop areas of cooperation and doing business, and how we can attract also investments. I think that one we didn't talk about. Yeah. How we can attract investments from Iran. I think we should develop an area to do with investments. Public investments from the Islamic Republic of Iran, government institutions, agencies, or the private sector in Iran.
Bila shaka ni uhusiano mzuri utakaowafaidi hasa vijana. Jaji Mkuu Martha Koome amezindua mfumo wa kunakili kesi kielektroniki katika kaunti ya Kisumu katika juhudi za kuimarisha utoaji huduma mahakamani. Mfumo huu wa kielektroniki unapania kurahisisha uendeshaji wa kesi pamoja na kuhifadhi data au faili muhimu kuhusu kesi zilizoko mahakamani na kuzuia visa ambapo faili hizo hupotea kwa njia tatanishi na kuhujumu haki. Mfumo huo aidha unalenga kupunguza mrundiko wa kesi unaozidi kushuhudiwa kote nchini. No longer will our people be hindered by geographical constraints or the burden of time-consuming journeys to physically submit pleadings and legal documents to court. The process will now be straightforward as a click of a button. It is also available within 24 hours of a day, 7 days a week. Those of you who also were there before will remember that stamp. You know, every document has to have a... Today, the system will digitally prepare a stamp and stamp your document digitally. Court clerks, court assistants, don't panic. Your work is not going anywhere. To know that this is a homegrown solution really is something that other state departments and county governments need to copy. Ordinarily, people would want to outsource, and sometimes they outsourced, systems because they are not homegrown, are not, realistic, and so they die somewhere in the course of implementation. Those who have been stigmatized by having to come to court, they are victims of violation, but they have to keep coming to court year in, year out. This specialized court, which becomes the third in the country after the one in Chanzu and the one we launched yesterday in Siaya, it now underscores our resolve to address these grave offenses with the urgency, with the sensitivity and the confidentiality that they deserve. The Small Claims Court started on the 16th of June 2022, and we were very impressed this morning that the court has registered 827 cases as of this morning, and more than 600 had already been settled. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema kuwa serikali itaangazia upya marufuku ya uuzaji wa nyama ya punda iliyowekwa na serikali iliyopita. Aliyekuwa waziri katika wizara hiyo Peter Munya alipiga marufuku uuzaji wa nyama ya punda, suala ambalo waziri Mithika na hoji lafaa kuwekwa kwa mizani, kukiwa na lengo la kufungua tena soko hilo ili kuwapa wakulima na wafugaji wa punda nafasi ya kupata kipato. Leo nimesikia watu wanataka kuchinja punda. Punda iliajiri watu hapa. Kwetu punda ni ya kubeba mizigo. Lakini unajua kila pande ya nchi iko na mambo yake. Na punda is part of the livestock which are within my department of livestock. Na imekuwa ikiajiri vijana. Kama kuifungua ndio itahakikisha vijana wamerundi kasini, basi nitahakikisha lile lote linawezekana lifanyike, right? Ili vijana wetu waweze kupata ajira. Ama namna gani? We are open. I'm very happy mimi nimesikia mambo kama hayo, sababu kama hawa watu wanaweza kuchukua punda whether ni inachinjwa hapa inatumwa China, si tuwawekee punda wakule, tu export food tupate foreign currency ya kutoka kwa punda. Hii punda yetu bwana waziri
walikuja wakasema wahitaki punda tena, lakini ilikuwa imeandika wa vijana wengi sana. Lakini unangawa hata sisi tulikuwa tunakataa ikianza kufika. Wakati iliajiri vijana wetu kazi tukanyamaza na tukakubali. So utaenda fanya ukarabati uone hiyo punda vile itafanywa ndio tuweze kukua na vijana waandikwe kazi hapa. Kuna na maneno hapa ya punda, tulikuwa tunachinja punda lakini haikuwa inakuliwa Kenya. Ilikuwa inaenda China. Serikali ya Kenya inashinikiza wanamazingira na pia wananchi kudumisha mazingira safi, kulinda kasa ambao wamo katika hatari ya kuangamia iwapo uchafuzi wa mazingira utakithiri. Erastus Kanga, mkurugenzi katika shirika la wanyamapori, amekiri ipo haja ya kuhifadhi mazingira na kudumisha usafi wa baharini kuokoa maisha ya viumbe hao. Wakati huo, Kanga aliongoza zoezi la kuachilia kasa 147 baharini. Kasa hao wamekuwa wakitunzwa na KWS. Seen the Kenyan side is well protected, and from the scientific, the technical information that we are getting is that the turtles would like to move and stay more on the Kenyan side because it's far much secure. There is need to collaborate across outside Kenya because these are not species restricted to Kenyan domain. We've had they migrate all the way to South Africa, to Indonesia, and there's need for all the nations to work together, and that is why it's called a World Turtles Day. It's not only being celebrated in Kenya, it's celebrated across. There is need to harmonize regulations right across. Even within the country, we might require more regulations and policies to strengthen the protection of the coastline, protection of the marine life, protection of the turtles, and not just turtles, the entire marine life. Kama hii kuna umuhimu ya kuonyeshana vile tunafanya conservation ya hawa wanyama wako kwa bahari, the turtles. The turtles are extremely important in the ecosystem. They are part of the wider ecosystem species that are there. Like this morning, what we just released are the green turtles. The green turtles feed purely on the sea grass, so they are edible. They are actually providing very good oil that people go in and poach them and get them here. And what we are seeing is that they don't only confine themselves in Kenya, but the little ones that we just released today, they are going to move all the way to Mozambique, all the way to South Africa, and when they are about 25 years, they will come and nest in the same places that they've been hatched. So as a country, we are working with our neighbors, the Somali, Tanzania, and all the other countries along the Indian Ocean coast to make sure that we have concerted effort across our borders. There cannot be tourism before there is wildlife. That's a fact for sure. So unless we strengthen the conservation of our wildlife and all the species of wildlife, then tourism will die. But if we protect and conserve nature, then the next frontier, and in fact a service industry that can employ every Kenyan. It's important we get to know that one tourist creates 6 jobs. Shule ya upili ya Silibwet katika kaunti ya Nyandarua imeorodheshwa kati ya shule 10 bora zaidi ulimwenguni katika tuzo la uhifadhi wa mazingira na juhudi za kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Silibwet imekuwa mstari wa mbele katika juhudi za upanzi wa miti na kutoa hamasa kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira mwaka huu, juhudi hizo zikitambuliwa kimataifa. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Silibweti ni jina la Kikalenjin ambalo linatumika kuashiria mti, jina ambalo shule hii imejivunia na kulikumbatia na kubadilisha mazingira yao ya thamani na kuwa dhahabu. Kuvikwa taji la mojawapo ya shule bora duniani kote katika utunzi wa mazingira haijakuwa safari ya hatua moja, kama anavyoelezea mwalimu mkuu wa shule hii. Tulianza hii mambo ya climate change ama ubadilishaji wa hewa kwa upanzi wa miti, na tulianza slowly. Wakati tuliona miti iko na bei kali, tukaanza manasarizi yetu
tukawa na mbegu mingi, tukawa na so many seedlings, ikatupatia hadhi, tukawa recognized, tukaanza kujulikana ati sisi tuko na interest kubwa ya climate change. Mojawapo ya hatua ambazo washindi hawa walizingatia ni uzalishaji wa miche ya miti ambayo walisambaza kwa wakazi wa eneo la Nyandarua, jambo ambalo lilionyesha azma yao ya dhati katika uhifadhi wa mazingira duniani kote, na hivyo basi kupata fursa ya kutambulika na shirika la Uingereza la T4 Prizes Community. Now you have won in nationals and countrywide as evergreen and global actions. We can express our feelings because we are very happy, we are very enjoyable, and we thank God because it's just God that had helped us to reach here we are, and we hope that we are going to go far than here we are. Wanafunzi wetu wamechukua ukuzaji wa miti na kushughulikia mambo ya tabianchi kwa makini sana, hivi kwamba tumeweza kuenda kwa nyanja mbali. Katika nchi hii tumetunukiwa zawadi ya kuwa shule bora kabisa katika shule za upili ambayo inafanya vizuri katika mambo ya kudili na hii tabianchi. Vile vile katika ulimwengu huu mzima tumekuwa among the 26 schools ambazo ziko classified kama climate action schools in the whole world, and it is the only school in Kenya. Silibwet School is the only school in Kenya that is considered as a climate action school. Jishinde ushinde ni msemo ambao unaoana na jitihada za wanafunzi wa Silibwet ambao kwa sasa wanasherehekea mazao ya mafanikio yao huku wakipata fursa ya kutambulika kote duniani, jambo ambalo mkurugenzi wa elimu wa kaunti hii Kioko Wambua anaonekana kujivunia. Hii shule imekuwa ikijitahidi sana kwa mambo ya mazingira. Shule imekuwa ikipanda miti katika tree nurseries, miti nyingi, alafu wamekuwa wakipatia shule zile ziko karibu naye katika hii sub-county ya Ngadanchi, na pia hata zile ziko sub-county zingine wamekuwa wakiwapatia miti wapande shuleni, na wao wamekuwa wakipanda kwa sababu ya hiyo juhudi yake ndio wamekuwa identified. Huku shule hii ikiwa kwenye mwanga wa kujishindia shilingi takriban milioni 32.5 katika mwisho wa shindano hili, wengi wanaomba kuiga Silibwet na kufuata nyayo zake. Uweri Mukimani, runinga ya Lookup. Bila shaka ni hatua ya kujivunia kwa shule ya Silibwet na kwa taifa zima la Kenya kwa kuweka historia katika kushinda zawadi hiyo ya ulinzi wa mazingira ulimwenguni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kulikunja jamvi la taarifa kuu hapa Lookup, bila kuwasahau wote walioshiriki kuziandaa habari hizi, akiwemo Jeremy Komo, David Kasembeli, Sean Luke, Duncan Orondo, Pauline na Faith, pamoja na mkuu wa kitengo Job Mwaura. Kutoka kwetu tunakutakia mchana mwema. Tukutane tena mwendo wa saa 1, tuendelee kukujuza habari kemkem kutoka kila pembe ya nchi. Kuwa na mchana mwema. Asante sana.